大家好，我是阿勇，大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for English and Taiwanese language exchange。所以这礼拜无啥物新闻啊，因为这礼拜规台湾的新闻拢咧讲猪肉，看甲阮闲叨叨，看甲阮两个腹肚枵。决定讲，这礼拜阮无要讲新闻啊，阮规去直接来食猪肉。啊，因为咱台湾的猪肉世界好食，你知无？做啥拢好食。毋过我感觉有一寡美国还是欧洲的猪肉嘛真好食呢。啊，竟然有啥物猪肉的料理是美国甲欧洲的比台湾较好食，还是有影无影咧？可能啊。哦，啊到底是啥？毋得咱芳出来，互大家评判者。好啊，咱就食看卖啊，一寡汉姆啊，还是 bacon 啊。哦，汉姆啊，佮有薰肉这两项。好，咱现场来食看卖。这就是阿勇啊，伫德北的超级市场买得到台湾制造甲外国进口上贵的汉姆，上贵的汉姆拢伫遮。So here's some Taiwanese ham and 普通的迄个吐司火腿，对吧？食早顿拢会食到的。过来有一个这上贵的，这荷兰进口的汉姆，这叫做 Black Forest， 所以这一包三块安尼。三块偌济？哦，200呢。嘿，一块70块。啊，这包号多少？这包是萨拉米。萨拉米哦，我知。我记得澳洲伫一个做披萨的餐厅内底做工课，迄当阵因的菜单顶悬就有一个披萨有放这萨拉米。这个萨拉米是美国进口的，但是伊是意大利的风格。哦，意大利的手路伫美国制造的萨拉米。对 ，prosciutto。嘿 ，prosciutto。咧喙一下小夹一下咧 prosciutto 安尼对。是无对。你看这个 prosciutto 有偌薄。会过光呢哦。嘿 ，alright， 你要先台湾来哈。台湾来，这应该大家拢食个惯势啊。来，摕一块。breakfast toast ham。应该这嘛是有比早顿店咧卖，搁较料较高级啦。差不多就是这个区别。普通，你食会到迄个，要安怎讲 ？It's like little pieces pressed together。好，过来。这食起来较成饱。有较实。拄则迄个料啊，散，拍，这个较袂，这较实。荷兰汉姆。台湾的另外一个祖国，荷兰做的汉姆。我拢是安尼食，爱甲卷起来。更加。嘿，安尼 ham roll up。有差呢。虽然讲这偌济，200块。这是我爱讲正角的 ham， 安那。无毋对，这食起来加足成猪肉的。我感觉台湾人较无惯是食汉姆的这个原因，就是台湾的汉姆甲阮的汉姆，料无共。Italian style American salami。salami。That's good。这内底敢有掺胡椒？上贵的这块要来啊！嘿，上贵的，较菜贵。好来。迄内底敢若偌几块？3块对吧？嘿，3块安尼薄薄的，160块安尼。安尼我一喙差不多30块。安尼报价的套羹，我一喙差不多30块。嘿，对。好来。敢若偏，这就已经有一个无共款的气味出来。Smells like cheese. It's aged. Yeah. So it's gonna have some of that, like kind of like fermented flavor or taste maybe. 对，这块明明就是猪肉，毋过食起来有 cheese 的气味伫内底。And a little bit of acidity, which is surprisingly pleasant. Yeah, it's really nice. 一般你若是食着肉，你感觉内底有酸味，照讲应该是歹食，毋过这块毋是哦，这个料啊，若像果子啊、淡薄啊、肉味啊酸伫内底，颠倒互伊规块肉的迄个气味，较袂遐尼粗，继续食落。即马荧幕悬顶即2条薰肉，
一条是美国做的，一条是台湾做的。各位观众朋友，你敢看有倒一条是倒一条？我应该知影啦。来，这是美国的啦，这是美国，啥呐？差伫对。看起来较像 bacon。啊，这条敢有较无像？ Alright, now one of the problems with Taiwanese bacon is that they don't cook it long enough. So Taiwanese bacon usually ends up being really like kind of floppy. 啊哈，嫩嫩的安尼。这种台湾人食荤肉，拢煎无够久。嘿，真无够久。粉肉，本正就是爱 crunchy， 爱食起来 be crunchy，脆脆。嘿，爱食起来脆脆。嘛，台湾人食肉无咧食脆脆。啊，你即马煎三地，即地美国的，嘿，美国的。啊，即两地拢台湾的。嘿，对。台湾火候、台湾手路，安尼煎出来，台湾粉肉。Not crispy, soft, squishy bacon。嘿，就是小可赤赤，啊无脆。差不多啦。Don't rush the bacon. Don't rush the beat. Okay, this is done. You can never really get done with Taiwan bacon, but 要搞 ，It's getting there. 在台湾早顿店的手路，因就是煎到即个火候尔。嘿， American cooking， 台湾的粉肉，美国粉肉，美国手路。这是饼对无？你你看， hear it，cut。台湾式的。对啊，这就是伫早顿店食着啊，差不多，就这样。嘛袂歹食啦。American style Taiwan bacon。美国手路的台湾粉肉。有啊，较有迄个粉肉的味，但是it's like it doesn't get crispy, it just gets hard。哦，袂脆，就是甜。嘿，啊美国的，你听会到啊？嘿，伊就脆脆的。有影影，嘿，美国人拢食安尼哦。嘿，你真个安尼已经有一个对台湾人来讲有一个足熟悉的气味伫即内底，就是猪油泡。因为你甲你差不多啊，你的油拢已经滴出来，拢即摆伊即地油拢伫遮啊，差不多。你啊，剩落来你就食着猪油泡的气味。脆脆，即个口感本身是真好，然后我爱食脆脆的物件无毋对，毋过已经煎到迄个猪油泡的气味出来。啊，伫台湾人咧食，因为食着即个猪油泡的气味，伊袂感觉这是一个足高级好食的物件。因较早是安那，你知无？迄个散食人兜猪油泡摕来搅豆油配饭，食佚佗的安尼。我咧写稿的时阵，我就讲这部分就是台湾猪要来报完寿。咱拄则看讲，阮食迄个台湾汉姆、美国汉姆，台湾的粉肉、澳洲的粉肉，美国的粉肉，拢是台湾的较输。实在讲起来是咱台湾的食食无迄款手路，无即款料理的文化。毋过台湾的猪肉赢伫倒位，就是台湾猪无臭咸，袂臭粗，就是上简单料理方式，简单撒一个温蒜头豆油，安尼就已经好食甲啊！我足济伫我本人毋捌食过，毋过足济伫美国读册台湾人是安尼老话甲阮讲，美国猪肉你无可能安尼撒就甲食落，迄个粗甲你食袂落。那咱今仔日就来食看卖。我先来食一个看卖吼，这是迄个要来讲，这叫做脆皮肉，脆皮肉。脆皮猪的脆皮，讲一只猪敢若2块尔。哇！这火锅内底敢若水尔哦，嘿啊，滚水尔。无毋对，这就是台湾猪的气味。我感觉美国的猪肉无可能安尼做啦。最近大家嘛有看到个新闻，大家拢在炒迄个又过来炒个 ractopamine。这个 ractopamine 我感觉真好食，因为大家拢讲这个 ractopamine 会害咱台湾人的健康啊，安怎？嘿啊，是毋是有毒？即个迄个正肉。个大家敢毋知影迄个 ractopamine？大家敢有咧食迄个美国的牛肉？因为美国牛肉本食都 ractopamine 对不对？是哦。牛肉已经伫台湾有进口，因过来炒一个猪肉，敢会使进口有 ractopamine 的猪肉，我感觉真好食啊。Do you never eat the fat part of the pork? 你若看 ，like if you look at the
in English or Latin or any like French or whatever languages that going back like thousands of years, we have all these expressions about fat. Like the fat of the land, the fat is always the most important part. 你讲伫拉丁啦、希腊所有西方较老的语言内底，肥、肉拢是好的物件，肥甲油拢是好的物件。不一定是上好。对啊，不过咱即马对美国人的印象就是 American people just hate fat. No. What happened in America is when they stopped eating the fat here, they started getting the fat here. Like my grandpa, he would basically just only eat this. Just only the fat. 伊讲因阿公食猪肉，伊干啊要食肥的，所以我即马食的100当前的美国，这是狗仔在食的部分。这是狗仔饲料。所以咱真意外来发觉到这个事，美国阿公甲客人阿嬷、客人阿公的口味是共款。差不多。我住伫客舱的时阵，客人阿公阿嬷，庙林啊做老热，迄个矿物因拢感觉拣肥的部分才要食。But America's weird, right? Because if you go to France or Spain or like so many places, even in the West, they're all about fat. They still eat the fat. Of course, yeah. It's all about fat. It's just for some reason America has this like fat-free, fat hating, fat phobia. Yeah, fat phobia, exactly. 咱今仔日无找新闻，一直咧食物件。因为即摆即个正肉精风风雨雨，完袂煞，所以咱嘛莫插遐侪政治的新闻。毋过我看到阮的朋友或者夏米，伊写即篇，伊咧讲伊对台湾猪肉，尤其是控肉饭的即个感情。大家应该无即个经验，讲看人用台湾话安怎写一篇文章咧讲伊对控肉饭的感情。来，咱即摆来听看卖。阿勇啊，伫遮伊会一句一句甲伊翻译做英语。好来。若讲到肉路的食物 ，braised pork， 下港的控肉饭是我一世人的言。Southern slow-cooked pork over rice is the love of my life。红头着 ，my poison of choice， 迷乱的言 ，my addiction。行入去店里，若知通吩咐头家甲你款肥的。If you see someone walk into the shop and ask the cook for an extra fatty piece, 肉面是带共一条巷仔内的厝边。You just know they must be a local regular. 三层肉瓦皮的部分，完全是青笑软软的少女。Pork belly, the bit just next to the skin, is oh so soft and tender. 不过中的二卵才是这出戏的女弹。But the fat through the middle is like the diva, the real star of the show. 拄较落碗面的白米饭，当咧庆宴欢迎这位舞者出局。Dropping a scoop of freshly cooked rice into the bowl, it steams as if to welcome her out onto the stage. 又白金骨的油辣，咸芳啊咸芳的款。Savory aromas waft up from her strips of silky, glistening white. 目睭定着自在袂调。Truly a sight to behold. 紧甲饭扒一大喙，甲喙齿来一个忽然之 kiss。You quickly bring up a heaping spoonful of rice as it kisses your tongue. 芳头连我的喙齿芳嘛蓝调调。The fragrance fills your mouth, spilling in between your teeth. 做伙跳浪数， Dancing in your mouth. 痛甲身魂已经飞去你天外边。And your spirit soars to the heavens with joy. 等甲最精神，碗底已经来三件。You sober up as you see the bottom of the empty bowl. 当时搁来食一碗咧。When is it time for seconds? 真好听呢。阮即个朋友本身甲阿勇啊，共我是软体工程师哦。观众朋友，你若有咧拍台文吼，你的手机啊拍台语书就发，也是讲迄个找台语的台语书店就是伊做。真罕你当着一个软体工程师，竟然文章遮敖写，而且是写纯的台语文，拢白话字哦，这无一个汉字伫内底。If you enjoyed watching this episode of Indie Express, 爱记得是等电话高分场哦。若有任何你想要看到阮两个互相翻译的新闻，
Feel free to drop us one in the comments. See you next time. Bye bye.